Okay, wait. I'm gonna check it again. Oh, I see. Team 56 is Xuân Phúc, Nguyệt Ánh, and Bá Quân, right? Yes. Okay, and the remaining team is Anna, Hannah, and Lanchi. Okay, great. Is this the first time you joined a debate practice session, or have you debated before? Cho nên là các bạn đã có cái buổi giao lưu đấu luyện chưa nhỉ? Hay là đây mới là trận đấu đầu tiên của các bạn? So like for my team, this is the first time we doing debate. Because last time we cannot make up the debate until it's 100%. Okay. And what team of Backward? We already completed a few tests before. Oh, okay. Good. So who was the teacher in the previous debate, Backward? I don't remember. Okay, it's okay. All right. So now I think that we will have around 5 minutes. Oh wait. Oh no, we haven't got the here yet. Rồi, ok, nhất trí luôn ạ. Vậy thì ý của cô là trước đây các bạn đã, trong cái tuần vừa rồi thì các bạn đã có cái trận đấu giao hữu nào ở trong cái chương trình GSCC này chưa? Vậy là đây là lần đầu tiên của các bạn hết luôn đúng không? Rồi, I think that we will take a little bit to, get to know more about each other. So, as I've heard from Bác Quân, he said that he has các bạn có cái phần giao hữu nội bộ đúng không? Và cho nên có nghĩa là team 56 của Bá Quân, Xuân Phúc và Hải Nhật và Nguyệt Ánh đúng không? Đã học debate rồi đúng không ạ? Các bạn đã học debate rồi đúng không? Yes. So how long have you been learning debate? Bá Quân, Nguyệt Ánh and Xuân Phúc, how long have you been learning debate? I don't remember very well. So it means that you have learned debate for a long time. Oh no, I think it started in this year about December. Okay, good job. And have you ever joined any debate tournament before, or this is the first time? I think we have joined one debate tournament. What was that? We don't remember. You don't remember. Okay. All right. Thank you. So the team of Anna, Lanchi, and Hannah. Have you learned debate before? Like, it was already before, but the first time that we came together. Oh, good. We have separate experiences. Yes. If you want to ask something, you could ask each of us. Oh, okay, good. So how long have you been learning debate, three of you? So for me, I have learned for almost 2 years. 2 years, good. I started at the same time as Anna, but I took breaks between them, so not much. Okay. What about Anna? I also have learned, take research about debate about 2 years ago, but I don't really have a lot of time to practice, so I don't think I have learned as much. Okay, so I have known a little bit about you guys, especially your experience in debate. That was very good. All right, so about the roles of speakers, I want to ask more about the roles of speakers. So which position? Let's come to the first team of Bác Quân, Xuân Phúc, and Nguyệt Ánh. So which speaker is in your team in charge of first, second, and the third speaker? The first speaker is Nguyệt Ánh, and the second speaker and the last speaker is Bác Quân. Okay. What about the team of Anna? So Nina will be the first speaker, I will be the second, and Anna will be the third. Okay, excellent. Good job. So now for the debate practice today, I think that it's the very first debate, so we do not expect too much. Yeah. So just
that first debate that we're going to check together. Yeah, with me, I'm going to check your English level, your performance, your knowledge about debates, and knowledge about the world, and especially the skill that you add in your debates. Okay. And with you guys, you guys will know more about especially the opponent's team, whether they're strong or not, right? Yeah. And I think that is a bit, especially with a person who haven't learned for a long time. Yeah. For example, Lanti, you got some interruption, right? Yeah. It's going to be a challenge for you. Challenge yourself. Okay. Rồi, vậy thì với cái trận debate đầu tiên của chúng ta này thì chúng ta sẽ không có đặt nặng hoặc là kỳ vọng quá nhiều đâu. Chỉ là một cái trận debate để chúng ta biết nhiều hơn về bản thân cũng như là team đối thủ. Đối với các bạn và còn đối với cô thì chắc chắn rồi cô sẽ biết nhiều hơn về các bạn. Đây là những cái thông tin cả các bạn đã học debate rồi đúng không ạ? Đã có những cái trải nghiệm về debate thì cô muốn biết sâu hơn nữa về từng cái điểm mạnh của các bạn. Đấy, cái phong cách của các bạn nữa. Đấy, có những bạn thì lại phong cách rất là nhí nhảnh, rất là năng lượng, nhưng có bạn thì lại rất là trầm tính. Đấy, cô nghĩ là trầm tính ở đây sẽ là bạn quá quan giấu tên. Đấy, chắc là cô đoán thế. Đấy, không biết xíu nữa sẽ perform như thế nào. Đấy, người này có thể chắc là nghĩ nhố lắm này, ăn cười như thế này. Đấy, Sơn Phúc cũng thế, còn ba đồng chí nữ kia là chắc cũng thuộc kiểu trầm tính nhưng không biết và mình biết thì có bùng nổ như thế nào hay không. Đấy, thì trong cái trận đấu hôm nay chúng ta sẽ rõ hơn về nhau. Ok. Rồi, các bạn đợi cô chút, cô sẽ share cái màn hình về motion và sau đấy chúng ta sẽ có 15 phút để chuẩn bị nha. Một câu hỏi là các bạn đã bao giờ thi đấu và đã học về cái thể thức WSC này chưa ạ? For Mexico, I think like 3 of us already learned how to be like what's the cup through. I believe last year I also tried what's the cup. Oh, okay. For me, it's a bit less because I was originally trained as a WSCC and I have a few tournaments before. This is my first WSC. Oh, Lanti. Oh yeah. Please continue, Anna. Yes, I'm the same with Lanti Armina because I was used to debate at WSDC, so I have to look for some research about WSC recently. Wow, nice. Team of Dragon, Nguyệt Ánh and Xuân Phúc, do you know the WSDC format? We know it, but we haven't learned it for long. Yeah, you guys haven't learned it before. Okay. For your information, WSDC is a more difficult format, which is organized for the high school students or even the university students. Yeah. Cái thời thi WSDC là cái thời tiết nó khó hơn nhiều so với WSC bởi vì là thứ nhất là nó dành cho cái đối tượng là cấp 3 hoặc là đại học trở lên. Đấy, và trong cái thời gian chuẩn bị của các bạn thì sẽ không được dùng thiết bị các bạn ạ. Tận 40 phút không được dùng thiết bị thôi, kiểu như thế. Thì có một cái thông tin nữa rằng là bắt đầu từ năm nay nhá, bắt đầu từ năm nay đối với kể cả cuộc thi WSC hay là cái giải đấu VSCC của chúng ta sắp tới sẽ tham gia ở đây thì đến vòng số 3 của các bạn thì sẽ không được sử dụng thiết bị nữa nhé. Đấy là cái luật mới của các tổ chức bên WSC và cái VSCC mô phỏng WSC mình cũng sẽ làm theo như vậy luôn. Đấy cho nên là đối với những cái buổi giao lưu tiếp theo thì chắc chắn thầy cô sẽ kết hợp cái chương trình này làm cho các bạn để các bạn quen dần với cái việc mình chuẩn bị không có thiết bị. Okay, so I think that now I'm going to release the motion, and for the very first debate, our preparation time is 15 minutes, and we are allowed to use the devices. Okay, prepare your pens and paper, everything before I show the motion. Okay, hãy chuẩn bị bút này, giấy, có gì cần chuẩn bị thì mình cứ lấy ra đi. Để xíu nữa mình vào chuẩn bị cho nó trơn tru này. Mình chính là đi đâu rồi nhỉ? Chắc là lấy giấy đúng không ạ? Okay, everyone is here. Now, the motion for the first debate will be released in 3, 2, 1.
technologies help you to learn foreign language more effectively? The affirmative team will be team of Kwon Sun Fook and Wit Anh. The negative team belongs to team of Hai Seung, Lan Chi, and Hannah. 1 minute to take note the motion, everyone. So let's figure out from here. So presented our here about emotion. Technologies help you to learn foreign language more effectively. And for our team, we strongly and firmly disagree with this statement. So firstly, Okay, everyone, we have some problem with this Zoom account, so I'm going to leave the meeting for about 1 minute, okay? Yeah, and then I'm going to move you guys to the breakout room, and we will have 15 minutes to prepare. sure. Yes. Things that with technologies, everything, a lot of apps and websites. I would say that just through the exercises this could be cheated. It's not. It's just how you learn foreign languages in case you have the discipline. Have you mentioned about that one? You mentioned that how you would organize, how the children, how the student, how the learner would organize their time. They would organize and to ensure that they will be disciplined. Then look up. I mean, uh, then look for then cheating in the exercise or maybe mm, didn't learn. Okay, finally, I'm the host now. Okay, I will move you guys to breakout room, 15 minutes to prepare. Necklace. 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 Alright, please send the right invitation to breakout room, please. That's my first. Definitely got the target side. No, not really. It's actually like they can just argue they can use AI for learning, but it's actually like a human interaction, especially that learning a foreign language, which is the different language. Foreign language is like a single language, not our language. So for sure, the human interaction is better. Like they can give you human interactions. So I think we have more advantage, something like that. Technology will provide distractions, of course. Yeah. There's also mainly the accuracy, context understanding when we use technologies like AI. So I think as a speaker, you can just take the argument of like human interactions and let that like as a status or class later. So like there are apps that help us to connect with foreigners easier. So what if they argue that because of the app, because of the technology that help them to learn languages more effectively?
really detailed at all. And also, no, but like in technology, we have a lot of terms like technology. We have Zoom class is a type of technology. So when they respond back to friends about the Zoom class, and they still have the effective is more effectively, like because of the technology is everywhere. So yeah, you said that they don't really give general feedbacks, but what is technology applied to Zoom classes when you can talk one-to-one with them? But that is how they thinking, right? What if they just say that argument and I think Yes, I think that student when we doing like online in Zoom and Google Meeting or something, they couldn't ensure that they would not neglect or or cheating or going to another website like YouTube or TikTok to watch instead of. yeah, that's distraction. Well, I how we multitask technologies here. They can multitask technologies as robots or AI, or they can just define technologies here at the internet website. I didn't hear you really clearly. Could you repeat that? Should we ask the other teacher to define emotions? Because like, I didn't hear what she's really mean here. I think that she means that that she would give you some opponent possible rebuttal that could Zoom or Google Meeting could also help you to connect with people. So you need to find something to rebut that opinions of the opponent. We can say that what can we say? Well, let's just be like flexibility, because let's see what the proposition said. Go to define technology as an identifier, and you say that one. You say that define, and you say yeah, because of the proposition said define. What's the minutes to define the solution? And that's like any key times. But we technology here is human being as well as all like advantage. If we define technology as AI. Because for the AI, it's kind of like a human interaction, something like that. Hopefully, they didn't define emotions, something like that. Yes. So what is our Like we can say that like if you and I talked back, so like you are teaching me about languages, then I could use like Google Apps or something to translate instead of I translating it and by myself. So that makes us not really engaging with the language and we are like too like we are what can I say? Told you about the apps that translate. We rely too much on the apps when we're learning on Zoom because we don't have the interaction. We don't make it face to face. So yeah, that's a good point. Oh wait, Miss, can I ask? Sure. Okay, never mind. So we just get technology started on the internet and Wi-Fi. Or like we go to define that AI guys. Like just one way first. Because I think we could say that like when we go to centers, then that's create a motivation. While apps like create
create fake motivations like day streaks and something like that is just not realistic enough to keep the motivation to learn that language. When you really put money into something, then that create a motivation for you to study, and that makes it more different than apps and AIs. Yeah. Yeah. So that's your point. So technology is here, whether we define it into like Zoom meeting or just the app and website to help us, or define both. If for the Zoom, then you say that Zoom don't really, then Zoom makes us rely on the Google Translate, because when the teacher asks us, we can Google Translate it and make it, we rely to apps. And if that you said apps, then you say that apps created fake motivations. Yeah. So here your point is that if we technologies don't have interaction and if we spend more money, it would be seen as a motivation for us to learn rather than using technology apps or website, right? Yes. Okay. So what's your point, Hannah? I'm still thinking of it because I kind of. It's a little bit, but I think it'll get it back. Wait, so, you want to argue about something like they can't really rely too much on technologies, right? Okay, I have 2 minutes to go. Okay. So we said that, and how much points I will take, Hannah, or I will rebut mostly, and then support to you. Like, it will be flexibility, right? If I have that. I think you can try to, argue more and I think I can rebuttal of the speaker too. So you can try to just rebuttal a little bit and take 2 points to the end. And then you can actually have rebuttals, and I don't really need to summarize our argument much. Just to mention that the first speaker had demonstrated, or the second speaker had argued something like that. Just summarize fast, and most of your speech will be rebuttal. Wait, Mina, actually, can you say something about they can't really rely too much on technology? You can see there's an argument about they were using screen too much, like screen time dependency, motivation of learning too. Because learning technology is too boring. Like you say, really you just close your camera and watching on a TikTok, YouTube, and learn about motivations. Okay. I have my first idea, and I'm going to send it to you fast. So I will just send it to you the main idea, okay? And Anna? Yes. Okay. That's my first idea. So, like
of human interactions. So, wait, I remember that we need to grab some paper because I really need to close all the tab in applications. What do we have left? Okay. So I will take 2 points, the lack of human interaction and cultural context. And the second one is it creates distraction. Is that okay for you, Hannah? Yeah, I can just stick to it. I would focus on habits, lack of human interactions, and lack of personalized and adaptive programming. Because this is a foreign example, so you need more conversation in the technologies. So focus on that, and you focus on how this will using they will rely on less of motivations. Or like rely on like 30 minutes or 3 more minutes. Yeah, okay. So I will say the create. So I will introduce the points of dependence on the translation apps, right? Okay, yeah, that's fine. Okay. Have you taken notes of my main ideas yet, Anna? Yes, I do take your first point, but what is the second one? The first one is lack of human interaction and cultural context. The second one is dependence on translating apps. Okay? Okay. Oh, yeah, we had a big screen that I did like screen tap dependency, screen tap too much, and lack motivations. I haven't taken my idea to say usually can chat through Saddle or something like that. So we just distributed that. So we got just like Could you say again your ideas? I sent it in a chat box. Yes, I see it. Personally, I'm on that. Okay. Okay. Kate. Actually, yes. Not good for your screen time, Anna? Can you repeat the question fast? Not good for your screen time, right? Okay. So everyone has moved to the main section. Yeah, and there's motivation. Sorry. It's Okay, let's wait for the appointment team for a few seconds. Alright, all the beginners are here, right? I want you guys to fix the setup of the camera before we start.
for your camera, I want to see your hand gesture, your body language, everything. So make sure that we can see. Ví dụ như là ca của Hải xưa là cũng hơi khó để cô thấy cái full body language toàn đúng không? Ok, thế là perfect. Sư Phúc, which devices are you using? Laptop or PC? Laptop. So I want you to slow down the screen. Kéo cái màn hình xuống là đúng không? Cái gì đấy không kìa. Cái sự chân này kìa. Kéo như thế nào để cô có thể thấy cái setup cam như bảo con ấy. Rồi, ok, perfect. Alright, so can you see my sharing screen? Yes, right? Okay, here's a small reminder before we start debate. With someone who haven't practiced with the WSC debate before, so each speaker, we have 4 minutes to speak. We'll have 1 minute between each speaker, and after the debate, we'll have the feedback part. The feedback part is kind of different from the reply speech in WBC because we're not going to mention about the motion or the opponent's argument. Instead, we are going to give the feedback on the opponent's performance. For example, the style, the content, and the strategy. How did they do? Okay. And and for the debate section, debate practice session, I'm going to record the presentation. Any question, everyone? All right, now let's start. Recording in progress. I want to invite the first speaker, India from this team. Who is the first speaker, India from this team? So, I'm going to start my speech in 3, 2, 1. Nowadays, technologies such as language, apps, and AI, and many other technologies are helping humans to learn many more things effectively, from chat opening to lesson at school. Technologies is always summarizing information and analyzing them for humans, as well as making technology teaching these knowledge. This makes learning more effectively than ever, and we, the affirmative team, believes that learning foreign language is not an exception. Before diving deeper into our argument, let's take a quick look at the definition. Technology refers to tools, techniques, or systems or method created and used by humans to solve problems, improve efficiency, and enhances daily life. It's an application of scientific knowledge for particular purposes, spanning everything from simple inventions to complex digital systems. Learning foreign language means to learn a language that is not official or native language in a given country or region. It is like you learn another language from another country. Coming to our policies, in our work, we can use the technology to make learning languages become more effectively, and we will create many more learning apps and technology to help with this. Coming to stakeholders. Our stakeholder is the teachers of foreign languages. Now they can access a huge library of language teaching resources, and this will make the lesson so much more informative and effective, and also easier to understand for students. With the meeting apps and other communication technologies like Zoom or Google Classroom, teachers of foreign language can also spread their knowledge to more people. Learning of foreign language, students who learn from language, they know how to use technology and learn documents from the text by the side, and they can navigate the way along the path of language learning more effectively. With teachers that now can teach knowledge more effectively, learners of foreign language were now able to learn a huge amount of knowledge. And lastly, we will protect the society. With people now equipped with effective learning of foreign languages, the society
can now be more connected with other societies around the world, improving and developing all of them. Coming to our argument, we believe that technology can help to make self-study of foreign language more effective and easier. So, technologies provide accessibility and customizable resources, making personalized learning achievable. Features like interactive exercise or audio-visual tools and instant feedback help users effectively grasp grammar, vocabulary, and pronunciation. Additionally, online dictionaries, studies, apps, and speech recognition tools help enable reading and language practice and comprehension, limiting the need for constant human guidance and empowers a huge library of learning documents at the mouse click. This makes self-study of speech language become more effective than ever, with a huge sources of learning documents and an system of learning apps. This makes navigating the way language mastering become more easier. Not that we deny the importance of teachers for learners, just that with technology, self-study will become more effectively and easier. So why is this so important? In today's just stop here. Recording stopped. Thank you. 1 minute for the first speaker in the negative team to prepare. I'm done with my preparation. Let's see, we still have 30 seconds before your turn. Slide C, right? Yes. Recording in progress. Stop now. Let's see to start in 3, 2, 1. Hello, judges and debaters. My name is Nanji. I will be the first speaker of the negative team of the Emotion Technologies will help you to learn foreign language more effectively. Before I came to my points, as the first speaker, I will say that I have agreed with the team definition and stakeholders. Meanwhile, I will add that technology can be applied at tools, technology, apps, language, AI tools that can help you to learn languages. And before that, I will provide some rebuttals for the other team. So you said that with the internet, with the technology, there will be more information and therefore it will make it easier to understand. I can't really understand the connection between two goods. More information, informative, doesn't mean easier to understand. Easier to understand or not, it depends on how you learn it, how you remember it well. Do you understand the lesson thoroughly? Then, and the second one is it will be easier for self-studying and it will help you master the language quicker. However, you can when you self-study, it doesn't mean that you have just as much information. It don't really matter. It's matter is your self-will. How different is your self-study is still as effective as when you go to the English centers and with others guys. This is dependent on your self-will and how you study yourself. Is it as effective as normal? And to the point, is lack of human technology is lack of human interaction and cultural context. AI can't provide you all the slangs and the fancy words in English, right? So that is the same with technology. And you can say that, oh, we have Zoom, we have technology, everyone can talk together. Do you say
when we use Zoom, your teacher can ask you and you can just use Google Translate immediately. And that leads us to the second argument, which is dependence on the translation apps. When the teachers ask you, a lot of students don't really open their camera and provide too much independence on the translating apps while create distraction from games and a lot of things. And the third is if you are too much exposure to technology, it will not good for your eyes and your screen time, maybe a lot more than when you use normal classes. So imagine if you prefer normal classes when you go outside and you interact with real people, or you sit in front of a screen, turn off your camera and do games and other stuff. It is really affect with your studying, and therefore we are strongly disagree with the motion that technology will help you to learn foreign language more effectively. I split my case, and my second speaker will continue the case. Thank you for listening. Recording stopped. Okay, 1 minute. So wait. I want to record your presentation. Oh no. Recording in progress. Yes, sir. Wait. Okay, so my speech will start in 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm the second speaker on the affirmative team, debating with the notion. This has believed that technologies help you to learn foreign language more effectively. So before coming to my arguments, let's come to my rebuttals for the opposing team. Firstly, Nancy, which is the first speaker of the opposing team, says that information on the internet that doesn't make it easy to understand. So, if we don't understand the information on a website, we can just go to another website to go and learn. Moreover, you also say that the person who learns, you can use translation apps, which is not effective. They can watch videos which distract the people from learning. Well, this is the people who learn's fault. It is not technology fault. Our house believe that technologies can help them. We does not believe so if you say that they can use translation app, they can play games, well, it's their fault, and they can manage themselves to get better. It is not our website or technology fault. Coming to my argument, technology provides tools and documents for teachers to teach the foreign language to more people more effectively. Technology helps people to plan and prepare lessons easier. Writing lesson plans and building a well-organized online bank of lessons materials saves teachers time in the long run. Using a cloud storage system such as Google Drive means that files are accessible from anywhere and can be easily shared with teachers and the teaching staff. Moreover, teachers can also manage students' work with the help of technology. Technology facilitates collaboration between teachers and students. Digital files can instantly be shared with other users. Work can be assigned and graded with a learning management system. And assignments due date reminders can be set up in a calendar. Teachers can be flexible and develop digital literacy. In today's world, everyone who is familiar to foreign language teaching profession is aware of the significant pressure and demands that teachers face. Time-consuming administrative tasks, the need to differentiate according to varied students' abilities levels and learning styles, along with ever-increasing expectation from students and employers. These are the pressures that teachers have faced in their career. So they need assistance. They need an assistance to help them. With technology can do their best. Well, with the loans, they can be above. Let's
use example, a teacher use apps like Duolingo for interactive lessons and journals for conversations with native speakers, enhancing engagement and cultural understanding, simple and effective. Think about that. If we live very far from our native teachers, so Zoom or online classes can be the best things with contains in technology. Moreover, they can also use Duolingos to set their students as a homework and lots of more applications that can help them out during their teaching career. So thank you for listening. Wait, listening time. Recording stopped because you were over time. Okay, 1 minute for the second speaker in the negative team to prepare. The first speaker, person who sees that technology to our lessons. And I want to ask you, why do you think that what teacher will teach you face speaks? Don't get that. No, life lesson for you. If you don't know, you could ask them to analyze each details for you to understand, deeper understand, and not just technologies, but also teachers. Face-to-face teacher, real teachers could also do that, not just only technologies. So this point is not really logical to give in this motion to give. And last is that um excuse me touch. More information. As my first speaker have give the report that more information does not mean that. Okay, time exact. May I invite the second speaker in the negative team, please? Okay, so I will just put my speech after 3, 2, and 1. Wait. Darling, wait for my signal because I have to record the presentation. Slow down, girl. Recording in progress. Okay, you start now. I will just start my speech after 3, 2, and 1. Rules and learning to help the students make more screen and collaborate. I'm very glad here every single put in is audience. And as a second speaker of the opposite side, for the motion that this help using technology help students to learn language better. And I actually wait for something where technology make us language learning and it's not superior situation of man. My speech will consist of 2 key arguments. First, there was lack of human interactions and AI and internet-based learning. Second, it's the failure of technology to provide truly personalized learning experience. But first, we as a major for the proposition site had many case. First of all, the proposition site on AI and internet to make education more accessible and that teacher can manage students more effectively. While this is sounding class, but accessibility does not mean equal effectiveness. First, just because students can easily access online course doesn't mean that they actually learning in a meaningful way. Without direct engagement, students often become passive learners, clicking through the lesson without truly internalizing the language or the lack of motivation, like my first speaker had already mentioned in her speech. Second, online platform making grading easier for teachers, but learning language is not about testing or assignment. This is about interactions, practice, and real-life usage. A teacher creating multiple online submissions cannot give a personalized guidance in the same way they could do in a real classroom. And when technologies make learning language more convenient, it does not make it better. At the end of the day, you feel a couple of interactions, corrections, and personalization. Not all the AI or online platform can fully provide it. So, moving to my first argument, I will teach you the lack of human interactions. Language is not just about the same word and rule, it is a tool for human connection. Again, online platforms like a social and cultural that makes it necessary for students without face-to-face interaction, learners struggle with verbal communications, presentation, and confidence. The short end of the point is a study from the University of California who
completely failed to replicate. No, The life I get the was by my there's teaching a is lot like a of human personalized learning. interactions and Every learner has different and also struggle, some are pronunciations, some with um, grammar, and all of with confidence. So a human teacher which can identify these weaknesses and adapt them to approach accordingly. AI, in the other hand, pro online applications rely on standardized models and provide one-size fits all approach feedback. A Harvard study shows human personalized instruction from human native teachers perform a 30% better in speaking and listening than those who using AI-driven programs. This has proved that a real progress in language learning has required a tighter approach, something that technology simply cannot forget. So, at the end of the day, we must ask ourselves, do we want convenience or truth reasonably? For sure, the promising scientific view of flashy AI can exist, but they cannot provide the human interactions or personalized learning that now measuring requirements. So, for this example, we strongly oppose this motion. Thank you. the side of human interaction. Recording stopped. Activity, please. The last speaker in the affirmative team goes to. I'm here. Okay. You ready? Let's issue to start. Recording in progress. 3, 2, 1. Okay, so before coming to my questions, and I will have some rebuttals for your team, as well as repeating the rebuttals from my teammates. The first speaker, she had a false accusation that the understanding of knowledge and the informativeness is disconnected, and she cannot see the connection between the parts. However, we say that it is more effective to learn language, not easier to understand. And furthermore, without lots of information, is it easy to navigate your learning path? The first speaker always say that AI cannot provide the things necessary. However, AI isn't the only test we have here. We have all kinds of language apps that can plan our learning path and help me plan this learning path. The first speaker also say that when we're exposed to lots of text during learning with technology, it will harm our eyes. Furthermore, it might make the learners addicted to games and other technology harms. However, this is the fault of the learner, not the technology's fault. Furthermore, the learner can manage their own learning times to maximize learning effectiveness and minimize the harms of technology. The second speaker said that text is not superior and it fails to provide truly personal learning paths. This is another false accusation. There are many apps that can make your own personalized paths, and at any point in our argument, if we say that text is superior, because we say that the AI and other technologies cannot provide the experiences in a real classroom. Our first speaker had already clearly say that we are not denying the importance of human teachers. We say technologies are both assist both learners and teachers to help learn more effectively. We didn't say that we don't no longer need human teachers. We just have to use technology, and that's all. And lastly, the second say that the learners will become submissive when they learn with technology. Again, whose fault is this? The learners. Where is the will to learn? It is not our technology's fault. Coming to the questions. In our work, the learner of foreign language will gain interactive tools, cultural immersion, and access to diverse resources, making foreign language learning more effective and engaging. In your work, however, you only have the human teachers help, and sometimes the teacher aren't very correct. Humans can be perfect, and they cannot be more accurate than technologies. And what will be the difference when they learn from humans? The knowledge is not wider than the technology. If not less, as it has wider knowledge from the internet and other huge sources of information. Therefore, learning from technology is more effective. In our work, the teachers of foreign languages gain access to advanced tools for interactive lessons, diverse resources,
to reach more learners and virtual platforms to connect students with native speakers and cultural expressions efficiently. In your work, however, they may have some correctness, and nowadays they only use text. So it's already like they are learning from text. They have a system from text, and they also learn more from text. So we think so. We combine both humans and technology knowledge for the best solution of foreign language learning. Therefore, our team think that the technology helps us learn more effectively. Recording stopped. Wow, just in time. Good job. That was 1 minute to the last speaker in the negative team, please. Okay. Okay. So Recording in progress. my Press start speech, now. yes. So my speech will start in 3, 2, and 1. Ladies and gentlemen, honorable judges and fellow debaters, I'm the third speaker of the opposition team for the motion Technologies Help You to Learn Foreign Language More Effectively, and I'm here to present our points that we strongly does not agree with the statement. So firstly, let me summarize our teammate points that they have present. So for the first speakers, she have said that if technology will lead to the result of lack of human interaction and cultural context, and also it will lead to dependence on translation apps when you learn online with the Zoom or the Google Meeting. And for my second speakers, they have demonstrated that it would be it did not also she also say that it would not provide human interaction, and it would technology is doesn't personalize the lessons. So now I would give the rebuttal for the proposition team. So for the first speaker of the proposition team, she have said that for more information, student would learn better. And as for my first speaker, have given the rebuttal that more information is not mean like it's easy to understand, because it just depends on the student, the learner. If the more information does not that the information is meaningful, is not mean that the information is informative for a learner, but they need a person, a human teacher, someone to analyze them, to teach them, to give them lesson, analyze them, and give them a detailed one for the information that they have learned, have get. And also the second speaker of the proposition team also say that there would be more document for teacher and prepare lessons better, and I do agree with this. But you know, document for teachers is not just only in online, but it also from everywhere, and teachers can also do it themselves. And for your debate, you only focus on the teachers, but not really say more about on the student. And you also say that if technology, it will be more flexible for the learner to learn with a native teacher from the other. But I think that if you spend money, you spend time, and I think it will be much better, because it's just like a motivation for you to learn better. And for the third speakers of the proposition team, he have said that is see he have give the rebuttal for our points that it would harm our eyes. I don't think his point is really clearly. And see, he also have mentioned about that their team does not deny the human teacher, but use technology as a tool to help them to assist. And he has a point that the will of human is not the technology problems, and I don't agree with this, because technologies is a reason that indirects the result of lets the student being not focused on the lessons, because they have games, they have YouTube, they have TikTok, they have apps that uh, um, that give that make the student being neglect on the lessons.
So I strongly believe that our team should win because we have give a strong evidence and also points that to support our team. Thank you for listening. Recording stopped. Thank you so much. Recording in progress. So can I start now? Yes, you can. Okay, so one of the application side is a better for such great discussion with you guys. So for what you had did good, so your speaker was very confident and well suited to speak, and you had delivered bring your point very clearly and have a very good speech to say. We really appreciate the energy and effort that you have brought to this debate. I think that one thing that you could make your debate stronger is focusing on the depth over repetitions. Sometimes it's less is more when making an impact. Additionally, I think it's value as a kind of method is really making linking back to emotions and back to emotions and impact created more comprehensive case. Overall, you guys have a great teamwork and very strong delivery. It was a pleasure to be in the organizers. Thank you. Okay, let's come to the feedback from the affirmative team. Who will represent to give the feedback in the affirmative team? Please raise your voice. Who's that? Is that Xuân Phúc, Bảo Quân, or Nguyễn Ánh? Okay, Bảo Quân, you can start. This feedback reality. Yes, you have to give the feedback for the opponent's team. No. Yes, I didn't thought it was feedback for the other team. So you decide. I don't think you can do it. Okay, so I'm gonna start our team feedback for the other teams. So, firstly, I think that the other team has mistaken our true goal is that we did not eliminate we did not eliminate the humans teachers, but we combined all of those of teachers and think. Okay, so I think that the other teams have given strong point have given strong points that haven't really explained clearly to us how okay, so that is the end of your feedback. We have but yeah, we do not mention about the arguments and stuff. Okay, so if you don't know anything about the feedback, I can give you the instruction and you can skip for this debate. Okay, skip 嘅份 feedback 其實咧，有個小型真係就收你個情況係會變樣 feedback 寫公平會結果出到啊。You want to skip this part? Okay. All right. Recording stopped. Okay, so now we need few seconds to decide which is the winning team, and then I will give you some specific feedback and then announce the winning team. Thank you. This very first debate. The affirmative team, how do you feel about this debate? We feel we have to improve a lot of things next time. Like we mistake my team mistake in the timer. It's a countdown timer, but she thought it's a count-up timer. Oh, really? And we didn't know we have feedback, so we have to improve a lot of things next time. Okay, good job. Good
reflection. What about the negative team? Well, I think for my team, like maybe after that we should think again about our brain, like so we can more effective research during the exam. Good. So overall, I can see that the first point is that I was impressed with the way you give the reflection after the debates, especially now I said that, oh, I need to improve more. That's a good signal. That's a good spirit. I love that spirit. Okay, in general about this debate, I can see that each team has their own strengths and weakness. Yeah, for example, if the affirmative team, they are very good at structuring and the rebuttal, and the negative team is good at summary, etc. It's like each team has the compensation for each other. Đây là cái trận này cho công thức. Cái trận đấu này là cô thấy rằng là mỗi team sẽ có những cái điểm mạnh cũng như là điểm yếu khác nhau, là các bạn như kiểu là bù trừ vào nhau á. Đấy, nếu như phân tích team các bạn được cái này đúng cái kia thì cái phần mắt của cái phần các bạn mắt ấy thì sẽ được lên tích bù lại để bạn trộn hơn một chút. Đấy, thì bây giờ cô sẽ đi vào cái phần phân tích cá nhân kỹ hơn để các bạn, cô sẽ point ra các cái điểm mạnh và điểm yếu của các bạn để các bạn có thể lưu ý và cải thiện hơn cho trận đấu sau nhé. Chuẩn bị nốt và giấy nào, prepare your pens and paper because I'm going to talk very quick. Yeah. First of all, about this motion. Technology helps us to learn Language more effectively, right? I can see that there were one speaker. He or she has made a mistake, and she has made a mistake about misunderstand the motion. And the opponent's team, they realized it and put it into the rebuttal. Với cái motion này, cô đã nhận thấy một đồng chí của một team đã bị hiểu sai motion. Mà chính đội đối thủ đã nhận ra cái đấy và đưa vào cái phần rebuttal luôn, cho nên là gần như là knock out ở cái phần đấy. Các bạn tập trung này, các cái keyword của motion này, who can point out the keywords for this motion? Bạn nào có thể giúp cô point out cái keyword trong cái motion này ạ? Người thấy nào? Technologies and learn foreign language. Good. Technology, learn foreign language. Anything else? More effectively? Yeah, more effectively or effectively. So, you guys have pointed out the keywords, right? Very exactly. However, some students have misunderstood. Now, focus on this word, on this verb. To learn foreign language, not to teach foreign language. Okay? Đấy, thầy bà con đã bắt đầu chưa? Đấy, vậy chúng ta đã biết cái phần misunderstanding này thuộc về bạn nào chưa? Đấy, cái motion này chúng ta bảo là cái công nghệ sẽ giúp chúng ta học tiếng nước ngoài đúng không? Học tiếng nước ngoài một cách hiệu quả hơn, chứ không phải dạy tiếng nước ngoài. Đúng không ạ? Đấy, và ở đây có đồng chí này ạ, có đồng chí second của affirmative là đồng chí Xuân Phúc rồi thì đã bị misunderstand được cái khoản này. Còn tập trung quá nhiều vào cái việc dạy foreign language chứ không phải học foreign language. Xuân Phúc có thừa nhận cái điểm đấy không? Đúng không? They focus too much on the teachers rather than students, right, Xuân Phúc? Con tưởng là có dạy có học nên là con cứ biết là đúng, câu hỏi rất hay. Nhưng nếu Xuân Phúc từ cái việc dạy đấy con link lại được học sinh sẽ học hiệu quả như thế nào thì đấy sẽ là một câu chuyện khác. Xuân Phúc ạ, con sẽ không bị áp đề. Hiểu chưa? Stop mailing. Đúng không ạ? Đấy, hiểu cái vấn đề ở đây cho Xuân Phúc. Con phân tích rất là tốt, nhưng tôi rất đáng tiếc con bị lạc đề bởi vì con focus quá nhiều vào cái đối tượng là teachers và con cứ tiếp tục như thế. Đấy, kiểu là go far away from us luôn ấy, bị lạc đề bay xa bay cao luôn. Nếu như Xuân Phúc mà có một cái link lại từ cái việc dạy hiệu quả đấy thì học sinh cũng sẽ học hiệu quả. Thế thì đó là một câu chuyện khác. Xuân Phúc hiểu ý cô không? Đấy, đấy là đầu tiên trong cái việc đọc hiểu motion. Thì trong cái việc đọc hiểu motion là ở đây là có đồng chí Xuân Phúc là hơi misunderstand một chút. Cái này đáng lẽ là hai đồng đội nếu mà hai đồng đội là Nguyễn Ánh và Bá Quân mà hiểu được bản chất của cái motion này thì lúc này phải nhắc nhở Xuân Phúc này không để ý đấy. Nếu không thì phải có một cái câu link lại, đúng không? Thì chứng tỏ là Nguyễn Ánh và Bá Quân một là không để ý, nếu không để ý sẽ là lỗi cái teamwork này. Còn hai
là có lý nhưng mà chưa thực sự hiểu bản chất của motion, đúng không? Ngại với bà Quân, các bạn thuộc case cái trường hợp nào là chưa hiểu motion hay là vấn đề teamwork? Số 2 à? Số 1 đến số 2. Cái gì đây? Chưa hiểu motion đúng không? Chưa hiểu motion. Rồi, ok, rất kinh nghiệm nha. Rồi, ok. Đấy. Rồi, đi sau là first speaker. We have Nguyệt Ánh and Lan Chi. First of all, about your side. Both of you did your great job in deliver the speech. With Lan Chi, I really impressed with your body language. Right, you can see her body language was very good. And the intonation. I really like the style Lan Chi. Cái phong cách của Lan Chi rất là hợp với cô. Kiểu nó rất là cảm tình, nó energetic đúng không ạ? Và với Nguyệt Ánh thì sẽ có một cái nguồn năng lượng nó mềm mại hơn, cái phong cách riêng của bạn ấy. Đấy, nhưng mà dẫu sao cái body language của bạn Ngọc Ánh cũng rất là tốt. Đấy, cái này là không thể đưa sở thích cá nhân vào được. Cô chỉ đánh giá một cách tổng quan nhất. Hai bạn đều là khá là ở trong cái phần style này. Đấy, trong một cái điểm khá là sáng ở trong cái bài speech của Ngọc Ánh đấy chính là ngoài cái phần dẫn vào khá là tốt, thì cái phần mở bài là gián tiếp, đúng không ạ? Đúng không? Have you ever heard of a hook? Six of you have a hook. Yeah, I suggest you can put hook in it. For example, with Ánh, her hook is kind of long. Yeah, but it's okay. Cái đối với Nguyệt Ánh thì cái phần hook của Nguyệt Ánh khá là dài nhưng mà không sao, coi như là một cái mở bài gián tiếp. Còn bạn nào thích hook ngắn gọn ấy thì có thể trích một cái câu nói gì đấy liên quan đến technology đưa vào, đúng không ạ? Đấy, cô suggest là như thế sẽ khiến cho cái bài của mình nó catchy hơn. Tiếp theo, ở đây thì cô thấy hai cái phong cách xây dựng bài hoàn toàn khác nhau luôn này. Chắc là do hai bạn sẽ được train bởi hai cái nơi khác nhau đúng không ạ? Mỗi nơi sẽ có một cái phong cách khác nhau, cho nên là nhìn cô thích ở đây là cách xây dựng của hai bạn là hoàn toàn khác nhau luôn. Với cô sẽ đánh giá chung nhé. Với first speaker nhiệm vụ chính của ông first speaker ấy, các bạn sẽ phải làm được hai cái điều sau này. Một là phải giải thích được từ khóa, define the keywords. Thứ hai, nếu các bạn được học nâng cao lên thì các bạn nên đưa những cái đối tượng được liên quan tới motion vào cái bài nói của mình, tức là cái phần stakeholders, đúng không? Không biết team ở negative đã học cái phần này chưa? Define stakeholders. Angie, have you learned about it? Right, I didn't hear you present the definition of the stakeholders, right? I said that I agree with the other team and I add the definitions. Yeah, okay. But for your information, with the WSC format, each team can have their own definition as stakeholders. Yeah, cái này khá là mới nha. Các bạn đối với cái WSC, đấy cho nên cô mới bảo là cái trận đấu đầu tiên là chúng ta không nên expect nhiều, bởi vì có những bạn là đã được train cho thể thức khác ấy, cho nên sẽ need understand một chút ở cái phần này. Đối với WSC ấy, thì mỗi team có quyền define lại hoặc là đưa cái stakeholder khác. Nghĩa là cái define cái step này các bạn sẽ làm xây dựng sao cho nó support cho cái phase của mình. Ví dụ như Nguyễn Ánh đưa cái definition đó là support cho cái phase của bạn ấy. Đấy thì anh chị nếu con hoàn toàn có thể không đồng ý, có xây dựng lại cái definition đấy bằng cách là con đưa vẫn là các cái từ khóa đấy, nhưng con sẽ define, con sẽ giải thích theo cái nghĩa sao cho nó ủng hộ với cái phe của con, anh chị ạ. Đó thì khác rồi đã lên DC đúng không? Đấy, cái này là một cái kiến thức mới có thể tiếp thu. Với cái stakeholders khá là ổn. Cái stakeholder các bạn đưa ra được các cái đối tượng liên quan đến motion. Thế nhưng cô muốn các bạn sẽ thêm các cái đặc điểm nhé, you can add more characteristic so that the stakeholder can be, more convincing. Các bạn nhìn cái stakeholder ấy, nó là cái base, cái nền tảng cho, đặc biệt nền tảng những cái viên gạch đầu tiên mà first speaker đặt lên để sau này second speaker và third speaker xây dựng nội dung. Đấy cho nên các bạn build càng kỹ bao nhiêu thì càng có lợi cho team mình bấy nhiêu thôi. Đấy là suggestion cô về cái nội dung. About the main arguments, I can see that both of you had pointed out the main arguments that support for your size. About the quantity. Nancy, you hit 3 main arguments, right? You have 3 main arguments, yeah. About the quantity, that's really good. But about the quality, I prefer when I in the affirmative key. Nhiều khi là có những trường hợp chúng ta sẽ
phải xét cả chất lượng lẫn số lượng đúng không ạ? Và tùy trường hợp chúng ta sẽ nâng cao số lượng hay là nâng cao chất lượng. Thì ở đây ta chỉ còn khá là mạnh về cái số lượng, còn đưa ra 3 ý, nhưng để xem về chất lượng thì có thể là Nguyệt Ánh sẽ hơn con một chút. Bởi vì sao? Lan Chi đang dừng lại ở việc là con list out, con liệt kê, con hiểu không? Mỗi ý con khá qua một chút kiểu như thế. Đấy, nhưng mà con sẽ prefer con là con có thể chỉ tập trung một ý hoặc 2 ý thôi cũng được, nhưng mà con sẽ focus on build cái case của nó mạnh lên, đúng không ạ? Đấy, bằng cách là phân tích rõ hơn. Đấy, harmonize kiểu gì, đúng không? Có thể là ánh sáng xanh, còn sử dụng thêm mấy giờ chẳng hạn, bị bệnh gì, ham ai như thế nào, đúng không? Đấy, còn independence ra sao? Đấy, independent thế nào và hậu quả của cái independence đấy ảnh hưởng đến learners. Anh hiểu ý cô không? Đấy, còn đối với Nguyệt Ánh thì như cái case khá là ổn rồi, nhưng cô vẫn sẽ prefer con thêm cái evidence nha. Nguyệt Ánh ơi, thêm cái evidence. Các bạn chú ý, ba bên negative thì cũng không thể ấy được, tại vì các bạn trước đây đã học theo WDC là không có quen dùng thiết bị, đúng không? Không có được sử dụng thiết bị cho nên các bạn chưa có thói quen. Nhưng hồi các bạn đã bảo với cô để học giấy là các bạn đã được train theo thể lực WDC rồi, thì chứng tỏ mình có thói quen sử dụng thiết bị. Tại sao mình không tận dụng cái điều đấy, đúng không các bạn? Mình có thiết bị là mình lợi hơn rồi, mình lợi hơn về cái statistic, mình lợi hơn về cái evidence, đúng không ạ? Cô đã chưa giải thích bao giờ đúng không? Thế á? Và con các evidence nhưng mà lớp chưa can cho giải ra của người là cô kiểu không có gì sai. Vậy thì đây là một cái lời khuyên đấy để cho các bạn có thể mình adapt, mình thích nghi và mình có thể đưa cái lợi thế về cho team mình. Đấy chính là hãy tận dụng cái việc mình được sử dụng thiết bị, đặc biệt là ở 2 vòng đầu mình được sử dụng thiết bị, mình có thể tra ý, đúng không? Tra evidence, chỉ nhớ không dùng ChatGPT, không dùng AI là được, cứ tận dụng nó đi, đúng không ạ? Có thiết bị thì phải có hơn chứ, đúng không ạ? Đấy, sự hiểu biết của mình thì cô cũng không dám thừa nhận là cô hiểu biết hơn cái technology. Đấy, còn về strategy cô sẽ nói qua một chút của người Anh. You hit 4 minutes, however, you overtime too much. Còn quá giờ, lố giờ quá nhiều. Nếu là đến 7 giây cô vẫn sẽ cho trình bày tiếp, nhưng ở đây quá gần 10 giây rồi và người Anh vẫn tiếp tục nói, chứng tỏ con chưa làm xong bài, con chưa trình bày xong bài đó của con. Cái này sẽ liên quan đến cái strategy time management nha. Bài này. Okay, for the second speaker, Xuân Phúc and Hannah. Well, first of all, Hannah's styles are really impressed. Yeah, it's just like she's kind of, chắc là trước đây có tham gia cuộc thi rapper nào không vậy? Cuộc thi rapper nào không mà bắn rap rất nhanh luôn à? Không biết team đối thủ ngay từ với cái tốc độ này của Hannah không? Cái ổn không? Không à? Vẫn được không? Cái này là tập thêm nha. Tại vì cô ấy thì cô chẳng nghĩ là sẽ có những học sinh như của Hannah bắn rap rất nhanh, tại vì phải rap rồi. Còn các bạn với cái trường hợp này thì các bạn cũng có thể là gì là mình improve thêm, đúng không ạ? Đấy, có thể là mình sẽ luyện tập, mình có thể là tìm nghe những cái đong nghĩa đấy, nó nhanh hơn, với cái tốc độ nhanh hơn, bởi vì không biết đối thủ tương lai của mình như thế nào. Lỡ như gặp phải quả Hannah rapper này thì cũng phải chuẩn bị tinh thần để mà ghi chép được đầy đủ ý, đúng không? Thì mà còn remark nữa. Đấy là style body language, style intonation rất là ok. Đối với Xuân Phúc, cái tốc độ và intonation của con cũng rất là tốt, nhưng mà cô sẽ muốn Xuân Phúc có thể là sử dụng body language nhiều hơn. Xuân Phúc nhé. Đấy, nhưng mà tẻ thế nhưng cuối cùng đi vào trình bày lại hơi điểm đạn nha. Cô ấy có sử dụng body language nhiều hơn nha. Ok. Còn một cái lỗi này là cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà Xuân Phúc nên chú ý nhé. Cái motion của chúng ta không có THBT, không có this house believes that, bởi vì chúng ta không đều trên thử thuyết WNDC. Nha, nên mình đọc sai cái loại motion đấy. Cái này chỉ cần chú ý thôi. Ok. Coming to the content, I can see that both of you have pointed out the main arguments. Very, very good. You build a case very well for your team. With Xuân Phúc, I can see that you have one main argument, but you analyze it very well. Đấy, chưa kể về cái nội dung nó có sai hay không nhá, nhưng mà cái cách tham mưu cái main argument của con rất là tốt luôn. Đấy, rất là đáng học hỏi, nhưng hơi tiếc là hôm nay xa bay cao quá nên là lạc mất này rồi. Đấy, hơi tiếc cho Xuân Phúc ở cái phần này.
con chỉ đi mỗi cái phần teachers, có lesson plan, online material qua Google Drive các kiểu đúng không? Thì không link lại được những cái việc đấy, nó sẽ có lợi gì cho học sinh, có lợi gì cho learners, đúng không ạ? Hiểu không? Đấy là cái một phần nữa tôi cũng cần chú ý đấy là cái time management nhá. Cái time management con vẫn lố giờ, phần lố giờ của Xuân Phúc và của Xuân Phúc thì đỡ hơn người Thái, nhưng mà cũng cần phải chú ý cái này, bởi vì mình lố giờ nhiều sẽ bị trừ điểm ở strategy nha. Với Hana đây, Hana đi bắt khá là ổn, rất là tốt nha. Đấy, con ra được cái nội sao của Xuân Phúc thì là bị lạc đề. Tiếp theo nữa là cái phần mirror argument của con xây khá là tốt, nhưng mà như thế này, nhưng mà cái cách mà cái cấu trúc của con ấy, cô cảm giác là hơi lộn xộn. Tức là các bạn thấy cái câu sai post không? Câu sai post tức là cái câu dẫn ấy, làm sao để làm sao là tốt, tức là có câu dẫn là for the first mirror argument and second mirror argument, nhưng mà lần sau ấy, lần trước đấy là nói một tràng luôn, rebuttal cũng chưa có rõ ràng, tức là mình phải có một câu dẫn là we rebut the first or the second speaker. Hoặc là let's come to the first mirror argument or let's come into the second mirror argument. Yeah. Nếu các bạn tham gia các cái giải đấu với nó ở nước ngoài, người ta rất là thích cái câu side post này để người ta có thể keep track được là các bạn đang trình bày cái phần nào nhé. Đấy, và một cái điểm mạnh của Hana là đối thủ cần chú ý nữa là cái status của bạn ấy đưa ra rất tốt. Yeah. Okay, for the first speaker, Bá Quân and Hải Dương. First of all, the rebuttal of Bá Quân and Hải Dương, you guys did very well. Yeah, các bạn hit the right point. Các bạn chọn đúng cái điểm luôn. Các bạn rebut đúng trọng tâm của đối thủ, không đi lung tung. Đấy, đối thủ đưa ra ý gì focus đúng vào cái ý đấy luôn. Rất là tốt. Đấy chính là cái điểm cộng cho hai third speaker. Tuy nhiên, xét về cái phần cấu trúc ấy, thì cái phần cấu trúc của third speaker Hải Dương có phần hơi lạ. Cái phần summary con được học này con đưa lên đầu ở Hải Dương, hay là con thích đưa lên đầu? Dạ là do được học là đưa lên đầu. Đưa lên đầu sau để mình rebuttal đúng không? Hải Dương thì thực ra nhé, thì xét về cái cấu trúc tối ưu nhất ấy, chúng ta sẽ trình bày rebuttal trước rồi mới sum nhé, rồi mới sum kiểu thế. Đấy. Cái này không phải là sai hay là đúng đâu, chỉ có là cái thứ tự của nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần chiến thuật con ạ. Con hiểu không? Cái phần tổng hợp là cô success mình có thể để cuối cùng. Bởi vì sao? Ở cái phần third speaker nhá, chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đấy chính là cái phần bọc lót expansion. Bạn nào train ra thể thức đa EC là biết cái phần expansion rồi đúng không ạ? Bị bọc lót buộc mở rộng thêm ý của đồng đội đúng không? Các bạn có biết cái phần nào mở rộng thêm ý, mình không có ý mới, chỉ là mở rộng thêm thôi. Có biết cái phần này không? Đấy, mở rộng thêm ý tưởng từ ý của first và second speaker, thì cái phần mở rộng đấy có thể đưa vào trong cái phần summary, hiểu không ạ? Đấy thì cho nên là có suggest là phần summary đi ở cuối cùng. Còn đối với Bá Quân thì xem nào, đối với Bá Quân thì chưa có cái phần sum, đúng không? Bá Quân vẫn đang mắc cái lỗi cấu trúc, con chưa có phần sum tại vì đang trình bày dở đúng không ạ? Hay là mà chỉ là class chứ chưa summary, đúng rồi, cái class cái kỹ thuật clashes and drops đúng không ạ? Nhưng mà chưa có summary, cái này chắc là quá nhập tâm nên là chưa có đưa được cái summary, mình thiếu summary cũng bị trừ điểm cho Bá Quân. Ok, chưa học có summary. Thế à, nhưng mà summary này bản chất nó chỉ là cái tổng hợp ý tưởng của đối thủ thôi nhé, tổng hợp ý tưởng của đối thủ, tổng hợp ý tưởng của đội mình, xin lỗi ạ, tổng hợp ý tưởng của đội mình thôi nhé. Ok, với cái phần feedback này thì chắc là trận đấu tiếp theo chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về cái này, bởi vì là cả hai bạn đều đưa ra được cái feedback, nhưng đều đưa ra được cái tinh thần của feedback, nhưng để mà ăn điểm cái phần này ấy, thì chắc chắn sẽ cần luyện tập nữa, bởi vì cái feedback các bạn đưa ra khá là overall, nó chung chung. Trong lúc đấy mình cần đưa ra cái feedback chi tiết cho từng speaker các bạn ạ. Yeah. Okay. So in general, that is all my feedback for each speakers. What do you think? Which team is the winning team? Thì là ra như thế nào? Đấy.
Đây nè, để cho các bạn đau đầu 1 thì cũng đau đầu 10 các bạn. Đấy. Chắc là mình cũng có những cái điểm mạnh riêng đúng không? Đấy, bởi vì là ngày hôm nay là negative là lần đầu thì WFC thì cũng có một chút trục trặc cấu trúc lẫn chiến thuật. Team Affinity cũng thế, chắc là hai team thì kiểu bù trừ nhau ấy. Mà debate thì không thể có hòa được. Okay, so the winning team of this debate today goes to the negative team of Lanji, Zung, and Hana. Congratulations. Okay, actually this debate quite close. Yep. Excellent. If you guys focus more on the right points of the motion, that will be better for your content. Okay. Do you have any questions for this lesson today? Oh, what's Hannah? So would you say this feedback to our parents? Feedback to your parents? Yeah, of course. I'm gonna send it in Zalo group. Okay. Any question, everyone? No. Okay, so if you don't have any question, we can end our class here. Okay, thank you, everyone. Thanks for joining the debate. See you.